Я не сразу поняла, что со мной что-то не так. Сначала я думала, у меня климакс начался, потому что был большой сбой в цикле сильный. Потом я думала, что у меня цистит, потому что мне все время давило, жало и было частое мочеиспускание. И когда я поняла, что у меня все-таки это не здоровая менструация, а кровотечение, я тогда обратилась в госпиталь. И подтвердилось, меня шокировал мой диагноз. Когда я выбирала госпиталь, я смотрела отзывы в Таиланде, в больницах, и в Бангкок госпитале были очень высокие рейтинг выше, чем у других больниц, и, естественно, мой выбор пал на Бангкок госпиталь. Когда я пришла на первичный прием, провели обследование, сделали мне УЗИ, я увидела действительно, насколько это профессионально, насколько это качественно, и поэтому мой отзыв пал оставаться здесь, мой выбор. С помощью робота нет, я не слышала и даже не представляла, как это технически выполняется. Но когда я легла на операционный стол, я видела какой-то аппарат, и я подумала, может быть, это оно? И оказалось, что это было оно. Надо сказать, когда я лежала на операционном столе, была вокруг очень дружелюбная такая атмосфера. Я даже то есть это было так прикольно, как будто я в каком-то, не знаю, кафе в дружелюбной атмосфере, но точно не на операционном столе, потому что очень было такое доброе отношение. This case, she's a Russian 43 years old, and she come to OBGYN because of she popped up her mass more than 6 months, and during the 6 months the mass rapidly to go down, and this turn and make her menstruation getting heavy bleeding, and she have the fertility and anemic symptoms at the times. And at the OPD times, she concerned about pregnancy again. So she looking for about MRS doctor can perform and treat her disease. After we have to getting the history taking, and I recommend her to perform the transvaginal ultrasound for the further investigation. During the ultrasound, I found the huge mass in the uterus at the posterior wall. The mass up to 12 centimeters, maybe more than the measure size few centimeters. So totally the length is 12 to 15 centimeters, and the mass completely occupied the pubic area. And the top side up to nearly like a baby, pregnancy 5 months size. And the mass completely to complete her endometrium, or another name that's the endometrial cavity. So that's why she have that messy menstruation. And the mass completely to complete her pubic area. So I asked more about her symptom. That she have the low back pain because the mass compressed to the nerve and the back, including the spine. So she have the pain already to her birth rate. The mass is not only compressed to her back. Actually, they compress the uterus towards to compress the urinary bladder. So she have often urinary frequency. And the urine capacity can getting like normal patients. Every woman's the urine capacity maybe can more than 300 cc, but in her case, she cannot retain the urine as well as like the normal women because the mass completely compress the front and back organ. According her history, she ever performed the laparoscopy or fracture many years ago. So at the time, she mentioned and required to perform the surgery under minimal invasive surgery.
So finally, after we have choking, she concerned about her uterus. She wants to fix her uterus, and she need only get the mass out. So the procedure that's named myomectomy, get out the fibroid from the uterus and keep her uterus, keep her fertility functions. And at the time, she concerned only perform the minimal invasive surgery. So at the time, the minimal invasive surgery have two types. The first type is the traditional minimal invasive surgery. Another name is laparoscopic myomectomy. Another surgery that's more innovation for robotic assist laparoscopic myomectomy. The both surgery, they are good in minimal invasive surgery, but how's different? In traditional laparoscopic myomectomy, same procedure, get off the fibroid and reconstruction, the uterus become to normal side. But the delicate, the more detail of the reconstruction completely different. Under the robotic assist surgery, under the 3D visual, and under the 360 movement of the wrists and the instruments, I recommend the patient to perform the robotic assist surgery because she concerned to conceive again. The most complication of the myomectomy, that's the rupture of the uterus during she pregnant. So the delication of the reconstruction, that's key. Key, that's how to kosher and repair her uterus to be strong and prevention rupture when she have baby. So the robotic surgery, that's key because robotic assist surgery can reconstruction layer by layer and very strong to attach the uterus repair to normal structure. Important point that's the robotic assist surgery that have the good dexterity and treating manufacture to help the operation more smooth. I can identify the lesion, the size I have to repair, and according to the dexterity of the wrists, I can repair the uterus more stronger and then return to normal position of the uterus. Therefore, her uterus could be back to the normal position without uterus rupture once she pregnancy again. That's key point to use the robotic assist laparoscopic myomectomy. After surgery 2 months, according the transvaginal cells picture, they showing the myometrium or the layer of the uterus can cross with approximately completely great in the same size. So you can see the uterine size, no space. That's meaning no leakage in future. And the attachment of the both muscle layer is good approximate layer by layer and not overlapping. So in future, I give the confidence she can conceive without complication. Я ходила каждый день. Доктор мне говорил ходить 10 тысяч шагов каждый день для того, чтобы было быстрое восстановление. Мы с моим мужем, он мне помогал, мы с ним ходили каждый день, там где-то 2 станции метро пешком. Сначала это было, первый раз это было 4 часа, 1 станция метро туда и обратно, потом на следующий день меньше, уже за 3 часа я это ходила, потом уже за 2 часа мы ходили это расстояние. И я видела, что с каждым днем мне становилось все лучше и лучше. А через неделю, даже, наверное, 2 недели я уже без проблем вставала, то есть мне уже не нужна была помощь никакая. Я уже ходила больше, я уже ходила быстрее, то есть я видела, как восстановление происходит
очень быстро. Собственно, вот. И я стала себя очень, прям хорошо чувствовать, потому что до операции у меня, видимо, гормональный фон был сильно нарушен, и настроение тоже варьировалось, в общем, было каким-то нестабильным. После операции у меня как-то все это восстановилось, я все время в приподнятом состоянии, вот какая-то вот энергия была, мне было хорошо, и я вообще чувствовала себя прям здоровой, полноценной женщиной. Ну и, собственно, я сейчас себя чувствую здоровой, полноценной женщиной. Меня удивило все, честно, потому что здесь все по-другому. Здесь врачи и персонал очень бережно относятся к пациенту, очень бережно относятся к его телу, к личным границам. Это я сразу отметила, это было очень для меня прям, таким интересным, не знаю, фактом. Удивило дружелюбие. Медсестры всегда были вот в хорошем настроении, всегда заботливые. То есть я не знаю английский язык, но мы всегда находили какое-то понимание, что-то через переводчика, что-то, значит, языком жестов. И, значит, если мне нужна была помощь, да, я там звонила в колокольчик, мне всегда были люди, да, рядом со мной, которые мне всегда могли помочь. И я не опасалась ни за что. Волшебная совершенно моя доктор, Инчи, хирург, совершенно волшебная. Это вот человек с такой любовью, добротой делает свою работу и с таким же отношением относится, ко мне как к пациенту, да. Она меня там вела, задавала мне вопросы уже после операции, мы с ней были на связи. Для меня это была очень большая поддержка, потому что мне не было страшно. То есть если у меня там что-то происходит, я там писала, и она мне сразу отвечала, и для меня это очень трогательно. Такая вот забота и теплота, и профессионализм.